சன் நியூஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். மார்ச் 30ஆம் தேதி தசரா திரைப்படம் வெளியாக இருக்கு. அந்த படத்துடைய டீசர் அண்ட் போஸ்டரை பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த படத்தில் நடித்த நேச்சுரல் ஸ்டார் நானி நம்ம கூட இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட பேசலாம் வாங்க. வணக்கம் சார். வணக்கம். தசரா திரைப்படத்துடைய போஸ்டர் அண்ட் டீசரை பார்க்கும்போதே தெரியுது மக்கள்கிட்டையும் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். இதுவரைக்கும் ஒரு பார்க்காத நானியை நாங்கள் இந்த திரைப்படத்தில் பார்த்துருக்கோம். ரொம்ப ராவாக இருக்குது படம் பார்க்கும் பொழுதே, அந்த டீசர் பார்க்கும் பொழுதே. ஸோ இந்த படத்தில் நடித்த ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் சார். வெரி டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது. ஏன்னா இந்த படத்துக்கு பேக்ட்ராப் அந்த கோல் மைன்ஸ், அந்த செட்டப் and just the concept of the film is very new from all the films I have done. And I somehow have this gut feeling that this film is not just belonging to one area or one region. I have a feeling whether it's Tamil Makkal or Malayalam audience or Kannada audience, I think everyone will lap it up because there is a love. The film is based on love and friendship. I think that's a universal emotion, and the way the film shaped up, how the film turned up, we are all very happy with how it came up. And we all really believe that everyone is going to really enjoy the film in theatre. உங்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வேர்சடைல் ஆக்டர். இது வரைக்கும் நீங்கள் பீரியாடிக் ட்ராமா அல்லது காமெடியாக இருக்கட்டும், இல்லை ரொமான்டிக் கேரக்டர், இது வரைக்கும் அப்படி ஒரு கேரக்டர்ஸை பார்த்துட்டு ரொம்ப ராவா இப்படி ஒரு கேரக்டர் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது. ஒரு வித்தியாசமான நானியை நாங்கள் பார்க்குறோம். ஸோ இதுக்கு எப்படியெல்லாம் ஹோம்ஒர்க் பண்ணீங்க சார்? ஒரு நடிகனான ஐ திங்க் ஒன்ஸ் an actor, I think you should try everything. But you can't try just because you want to try. You need to get those stories, get that exciting scripts. I'm super lucky, I guess, that I'm getting those special scripts to me. So I whenever I got a challenging role, then I always, and if I'm excited for it, I always did. That's how Jersey happened or Shyamsundar happened. And so Dasara came to me. I'm so happy that it came to me, and it is something which I haven't done before, and it's very away from all the roles I've played. And I think this will be my one of my top special roles. I think with the audience, my relationship will go to the next level with this film. அப்போ இந்த படத்துடைய டேரக்டர் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, இஸ் அ டெபியூ டேரக்டர். அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. பட் அஸ் அ டேரக்டர் இதான் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் படம். ஸோ எப்படி அவருக்கு ஓகே சொன்னீங்க? எந்த இடத்துல உங்களுக்கு ட்ரிகர் ஆச்சு தசரா நம்ம பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்றது? When I heard the story itself, ஸ்ரீகாந்த்க்கு ஒரு இன்னசென்ஸ் இருக்குது. அந்த இன்னசென்ஸ் நான் பார்த்தது இல்லை, in a long time. When he's narrating, when he's telling few things, and even though the world is very exciting, I've understood his voice, that how there is a very original voice to him, and the moment I saw him, I knew this boy will make something great. And after he narrated the whole story, I was like, I cannot miss out on this opportunity. This is a great thing. So a lot of people were asking, how did you give a chance or an opportunity to Srikanth? But I genuinely feel Srikanth gave me an opportunity to play this role in this. இப்போ டேரக்டர் இந்த கதை எழுதும் போது உங்களை வச்சு தான் இந்த கதையை அவர் எழுதினாரா, அல்லது உங்ககிட்ட சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு பிடிச்சு நீங்கள் இதை பண்ணீங்களா? No, he is very clear. Srikanth already அவங்களோட மைண்டில் தசரா ஃபிலிம் படம் பார்த்து, he is very clear about how he wants the film, how Dharani should be, the things he wants to see, and the way he explains everything, and before the shot, it makes an actor's job very easy. So tomorrow, if all of you are going to love Dharani or love anything in Dasara, it's all the director's vision. அவரை பற்றி பேசும்போதே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல அவர் ரொம்ப பெருமையாக பேசுகிறீங்க, அவரை ரொம்ப நம்பிக்கையாக பேசுகிறீங்க அவர் மேலே. ஸோ அதற்கான ரீசன் என்ன? ஏதோ ஒரு இடத்துல தோணியிருக்கோம்ல. அது நாட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிச்சுவேஷன் நான் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா lot of things, it's day-to-day things. When I go to the location, little details he focuses on, little nuances he gets from everybody, and not just from actors, from all the technicians, from everything. So very, very proud product of mine. He is, I feel, not mine in the sense because it's starting with me, but I genuinely feel you cannot explain few things in one word. Through this journey, I felt this guy is a very special filmmaker.
இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, கீர்த்தி சுரேஷ்க்கும் உங்களுக்கும் இது வந்து செகண்ட் ஃபிலிம் இல்லையா? ஸோ இந்த ஃபிலிமில் உங்கள் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? எவ்வளோ அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தீங்க இந்த படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு? உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றியும் Kirti and me very good, like close நண்பன் மாதிரி. It's like family. And our முதல் படம் நேன் லோக்கல் is a big blockbuster. And today to come back together for something even more special, for something like Dasara is, we are both very happy. And Kirti played a role called Vanilla, and if you watch the film and you suggest one more name to play that role, I think it will be very difficult. She played it so well, so beautifully, that I think it will be a feather in her, one more feather in her cap. இப்போ கீர்த்தி சுரேஷ் இந்த படத்தில் வந்ததுக்கு ரீசன் நீங்களா அல்லது டேரக்டரே சூஸ் பண்ணாரா? Me and director, when we said okay, we're doing this film, when we were discussing about who is the best choice for Vanilla, both of us felt that Kirti is the best choice. Yeah. இப்போ கீர்த்தி சுரேஷ் மேம் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து அவங்களுடைய நடிப்பும் அப்படிங்கிறது வேற மாதிரி இருக்கு. மெனக்கெட்டு நடிக்கக்கூடிய ஒரு நடிகையாக இன்னைக்கு அவங்க இருக்காங்க, ஒரு முன்னணி கதாநாயகியாக வலம் வராங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த படத்தில் என்ன மாதிரியான கேரக்டர் இருக்கும், ஒரு ஒன் லைன்ல சொல்லலாமா? Vanilla is someone you will fall in love with. I don't know how to express it. Someone who is a firebrand, someone who talks a lot, but also someone who is absolutely like innocent in her own way, which is a very good combination. In fact, sometimes I feel when we see outside, those people who just show confidence and want to talk so much are the actual innocent ones. Those people who are actually silent are the extremely smart ones. So they were more confident about it. So I think that character, that very realistic nature is written so well for Vanilla, and the way Kirti performed it is also beautiful. அதே மாதிரி இந்த படத்துடைய மியூசிக் டைரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷ் நாராயணன். தெலுங்குல எவ்வளவோ மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்க, நிறைய பாடல்கள், நிறைய ஹிட் சாங்ஸ்லாம் கூட கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஆனால் ஏன் சந்தோஷ் நாராயணன்? See, Telugulo there are very good music directors, but more for a very commercial mainstream cinema. We have this song and dance numbers and all that kind of music. They're all full pros, but I feel, not lessening their credibility, but I feel when we in Telugu very rarely we touch a rooted films like this. So for a rooted film like this, to just understand the culture and nature of it, and to get actual sounds from there, to get folk singers from there, and to crack some unique tone, I think the best person in the entire country, forget Telugu or Tamil or anything, I think the best person in the entire country is Santosh sir. Santosh sir kind of understands that genre so well, and he brings in so much life with his music, with his songs, with his background score, and we felt that Dasara needed him, and that he's the best choice for it. And today I think we made one of the best decisions we took for Dasara is getting Santosh sir on board. இப்போ சந்தோஷ் நாராயணன் சாரோடைய மியூசிக் ஆல்பம்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? அவங்க படத்துக்கு மியூசிக் போட்டது, அதில் எது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? என்ன பாட்டு ரொம்ப? I love so many songs. I have said Santosh sir's, I think all the albums I like. Most of them I've heard, and I really like. My recent favorite is from Sarpata. The entitled song Niye Oli remix version is there, which I really like, which I told Santosh sir also that I want a song like that. Yeah. சரி, இப்போ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சமுத்திரக்கனி சார் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க. ஸோ சமுத்திரக்கனி சார் வந்து ஆல்ரெடி உங்களை வச்சு ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே தமிழில் வந்து நிமிர்ந்து நெல், தெலுங்குல வந்து உங்களை வச்சு ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ திரும்ப அவர் கூட நடிக்கும் பொழுது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? கனியண்ணா என்னோட very close, like a family member only. Like we don't talk much, but every time when I meet him, there's so much love. He treats me like a younger brother, and Challam, where are you? He'll call once in a while, and then he'll say, I love you. He will not hang up the phone without telling I love you. So he's full of love, full of affection all the time. And it was so good to see him after a long time when he acted in this film. And we cracked some very nice look for Kaniyana. We didn't reveal him yet. I think we'll be showing a glimpse in the trailer. So you'll see he has a very particular, peculiar body language and look in this film. And it was so much fun to catch up with him and meet him on location after a long time.
நீங்க அவர டைரக்டராவும் பார்த்துருக்கீங்க. ஆக்டரா தமிழ்ல இப்ப நடிக்கிறத விட அதிகமா தெலுங்குல அவர் நடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு படங்கள். ஸோ அதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்னவா பார்க்குறீங்க? ஒரு டைரக்டரா பார்த்ததுக்கும், ஒரு ஆக்டரா பார்த்ததுக்கும். எவ்வளோ அளவுக்கு அவர மெருகேத்தியிருக்காரு? Director or actor, I think it's very similar. Kanyana is not very different. How he is as a person, it's the same. Director, as director, you used to hear him talk a lot about the ideas, about a lot of things. As an actor, he doesn't talk much about cinema. He talks, personal things. The things he wants to discuss with a brother or something like that. So for me, as on a personal level experience, there's not much of a difference from how he was as a director or how he was as an actor. சரி, இப்போ இங்கே 2008ல் உங்கள் கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அஸ் அ ஆக்டராக. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இப்போ 15 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த 15 இயர்ஸ் இன் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருக்குது இந்த ஜேர்னி? Absolutely amazing. I can't ask for more. And I'm very thankful. Like, I never imagined that I'll be here. And the kind of love and affection I get from every film and from across the states. I feel blessed, and I just wish I'll keep this up, and I'll keep working hard to, deliver more and more memorable films. இப்போ நீங்கள் உங்கள் கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏரியா ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க. அப்புறம் 1 இயர் ஆர்ஜேவா கூட ஒர்க் பண்ணியிருந்திருக்கீங்க. அதுக்கப்புறமா ஆக்டர், ஆட்ஸ்லாம் கூட பண்ணியிருந்து, அதுக்கப்புறமா ஆக்டர், அதுக்கப்புறமா ப்ரொடியூசர்லாம் ஆயிருக்கீங்க. ஸோ இதில் எது வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு, எது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு சார் இதில்? Comfortable, I can't really say, but எது ரொம்ப close to my heart, obviously acting. This is what made me. Who is Nani? Nani is an actor. So that'll be me. That's what I am. I feel I'm. But I've done all jobs. Producing also parallelly continues, so that I make good films to introduce good talent. Romba kashtamana job, I think, is being RJ. I'm not good at it. I was not a great RJ, but I just did it for pocket money. So when I see VJs like you or RJs, I have huge respect for you guys because you do such a fantastic job. I was a bad RJ, so that was very difficult when I was an RJ. அப்புறம் டிவி பிரசன்டராக பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிலாம் கூட நடத்திருந்தீங்க. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? That is one very special experience in my life, because when you host a show like that, it kind of introduces the world to you. You will think that it's just a show, it's just you need to entertain people. But then you'll realize that so many people take it so seriously, and they actually like someone, hate someone on the show. Like extreme, there is an anger. It is in a way an eye opener that how much these things are taken seriously. You are thinking it's a show. It's like you watch for an hour, but then you realize that there are so many serious judgments in it, and so much of you also, it will kind of it will kind of introduce you to the real world out there. Oh, this is how it is. You might be thinking it is all when you have that limited knowledge, but you'll think everything is like a fairy tale. Everything is beautiful. It's all love. Maybe somebody might be upset with someone or something, but that kind, Big Boss kind of is extremely aggressive in so many ways. Yeah. ஸோ இப்போ தமிழில் பார்த்தோன்னா வெப்பம், ஆஹா கல்யாணம்க்கு அப்புறம் உங்களை நாங்கள் தமிழில் நேரடி படங்கள் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதற்கான ரீசன் என்ன சார்? ரீசன் இல்லை. I always feel that Tamil cinema is very, very close to my heart. I've grown up watching Tamil cinema, but I kept doing, at that point when I did these 2-3 films which didn't work, I thought let me just focus on a place where I know the language, I do good films, and Tamil audience will also encourage. And when you just, it doesn't matter now, and today's generation, it doesn't matter where you are. If you do a good film, then you're getting the love. They recognize. Yeah, the recognition kandipa will be there, and then every film I'm releasing here, I'm coming here before the release. So I never felt like a lost touch or anything. It's like I never left actually from here. It always there. It is just that we're not doing a straight. I didn't get to do that one film, find that film which I can completely come here and shoot it in Tamil. But I'm always looking forward for that. I'm waiting. I'm like listening to scripts from a lot of Tamil filmmakers,
I hope something falls in place. இப்போ ஏதாவது தமிழ் டேரக்டர்ஸ் உங்ககிட்ட வந்து ஸ்கிரிப்ட் சொல்லியிருக்காங்களா? அது பண்ண முடியாமல் ஏதாவது போயிருக்கா? Maybe it will not be appropriate now because they went ahead and done with somebody else. So it's no point in me telling that I've heard it first. Yeah. இப்போ அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா, இப்போ நீங்கள் தமிழில் நேரடியாக படம் பண்ணலனா கூட தமிழில் இருக்க நிறைய படங்களுடைய தெலுங்கு ரீமேக்கில் நீங்கள் நடிச்சிருப்பீங்க. உதாரணத்துக்கு வெண்ணிலா கபடி குழு, நிமிர்ந்து நில். Nil is not remake. Yeah, it's a bilingual. Alternatively taken. Alternatively. So it's like straight Telugu film. So you can't நீதானே என் பொன் வசந்தம். That's also alternate. That's also Etavilpin Vasantham. Only remake I've done from Tamil is வெண்ணிலா கபடி குழு. Veennila Kabadi Kulu. ரீமேக் படத்தில் நடிக்கும் பொழுது இப்போ அந்த படத்தை பார்த்து அந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்களா? இல்லை நம்ம ஒரு அந்த கேரக்டருக்கு நம்மளோட நடிப்பு தனியாக தெரியணும், அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல அவ்வளோ தாட் ப்ராசஸ் இல்லை. I just I loved the film and I thought the story needs to be told in Telugu. That's all. When I saw Veennila Kabadi Kulu, I loved the film and I thought Telugu people also should watch this film. So what do we do? Let me do this film in Telugu. That's all. இப்போ இங்கே தமிழ் ஆக்டர்ஸ் நிறைய பேர் தெலுங்கில் நடிக்கிறாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வாத்தியா இருக்கட்டும், வாரிசு படம் தெலுங்குலையும் ஆக்டர்ஸ் நடித்தாங்க. ஸோ அங்கே இருக்கிற தெலுங்கு பீப்புள் அதை எப்படி பார்க்குறாங்க சார்? They loved it. I think all those films are doing very well in Telugu and I think Telugu audience have been very, very encouraging and so they're not really now, as like you said, so many actors are doing this film because they know there is so much love for them there. So which is a very, very beautiful thing, which is very good. Yeah. Okay. அதுவும் கண்டிப்பாக ஆஃப்டர் கொரோனான்னும் பொழுது நிறைய பேர் அந்த பைலிங்குவல் இந்த மொழின்றது now because of during the COVID times, a lot of people watched all films. I watched a lot of Malayalam films. I always from the childhood I watched a lot of Tamil films. All Tamil audience watched a lot of Telugu films and Malayalam films. Malayalam audience watched a lot of Telugu and Tamil films. So the lines have blurred during this lockdown times and all that. We all watched all content here. ஸோ இப்போ மலையாளம் படம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஸோ ரீசெண்டாக வாட்ச் பண்ண மலையாளம் ஃபிலிம் என்ன? எது ரொம்ப பிடிச்சது? Recently I watched Fahad's film which is called Malayan Kunj. Yeah, and a beautiful film. So there are so many films like that. Yeah. தமிழ் படம்லாம் பார்ப்பீங்களா சார்? Tamil padam, a lot of films I have watched. Okay, ரீசெண்டாக வாட்ச் பண்ண ஃபிலிம்? Which I watched obviously Vikram everybody watched, but from Karnan I watched and which I watched quite a few films actually. I'm suddenly not recollecting, but mostly all the special films almost successful and good films which I hear that they are really good, I immediately watch. இப்போ அதே மாதிரி இப்போ ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, நிறைய மல்டி ஸ்டார் படங்கள் நிறைய வந்துட்டுருக்கு. அந்த படங்களுக்கான வரவேற்பும் மக்கள்கிட்ட நல்லபடியாக இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க முடியுது. ஸோ நீங்கள் ஒரு மல்டி ஸ்டார் படத்தில் நடிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கா? I'm waiting. I like those kind of films. Yeah. ஓகே, அந்த மாதிரியான ஃபிலிம்ஸ் எப்படி பார்க்குறீங்க? ஏன்னா சில ஹீரோஸ் அதில் நடிக்கிறதுக்கு முன் வரதில்லை. இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு. இப்போ ரீசெண்டாக சொல்லணும்னா விக்ரம்க்கு அப்புறம் அது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. தமிழ்லையும் சரி மற்ற இண்டஸ்ட்ரியிலும் சரி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியுது. ஸோ நீங்கள் அதை பற்றி எப்படி நினைக்கிறீங்க? மல்டி ஸ்டாரர் ஃபிலிம்ஸ். I think in 60s and 70s our senior actors did that a lot. They did a lot of multi-stars and then in between maybe there was a gap. Now again it's starting, so it's a very, very healthy thing. I think more multi-starers will give scope for newer stories, newer scripts, and you can explore a lot more new things. So that's a very healthy trend. I hope it continues and I hope Telugu and Tamil audience and audience across the India get to see a lot more interesting cinema. சரி, இப்போ வந்து நீங்கள் நிறைய கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, ரொம்ப வித்தியாசமான கேரக்டர்ஸ் நிறைய ஜானர்ஸில் பண்ணியிருக்கீங்க. பட் ஆனால் எனக்கு இந்த ஜானர் பண்ணணும்னு ஆசை அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா? அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. நாட் இன் அ பர்டிகுலர் ஜானர். I just want to explore everything. I just want to hear all kinds of scripts and something which excites me, I want to jump in and do. சார், உங்களோட ஜெர்சி படத்துக்கும் சரி, ஷாம் சிங்காராய் படத்துக்கும் சரி, தமிழ் மக்கள்கிட்ட அந்த அளவுக்கு வரவேற்பு இருந்துச்சு. ரொம்ப அந்த படத்துலலாம் கொண்டாட ஆரம்பித்தாங்க. அந்த படத்துடைய கருவும் அதுக்கு ஒரு காரணம், உங்களுடைய நடிப்புன்றது இன்னொரு ரீசன். ஸோ தமிழ் மக்களுடைய அன்பை எப்படி பார்க்குறீங்க? ஸோ அவங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் எப்போ ஒரு படம் பண்ணலான்ற என்ன? அதை நான் சொன்னேனே, எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் நானி படம் வந்து
there's so much love. ஆனால் அந்த படம்ல நான் 30 மினிட் தான் இருக்கேன் படம்ல. பட் அவ்வளோ யூனோ love and affection for that role. I have seen it wherever I go. They said Nani na enga veetu paya madiri, they spoke like that, which was very heartwarming for me. I felt very happy. And I always, even if I'm doing a Telugu film, and now Dasra, I have a strong feeling that the audience will really love it. So I'm constant, and I have belief that this will make them happy. This will make them, proud of the film. So whatever I'm doing, I know in the corner of my mind, I know that there is a constant effort that they love it. They love this film. So there is a constant. I'm not forcing myself to come and do some Tamil film. When the time comes, when it happens, it happens. Because whatever I'm doing, to do it right is the most important priority. Because they are going to watch it. Because the Tamil audience are going to watch it, and it's a responsibility for me to deliver a good product. இப்போ சினிமா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நார்த் இந்தியன் சினிமா, சவுத் இந்தியன் சினிமான்னு பிரித்து பார்க்குற நிலை தான் இங்கே இருக்குது. நிறைய மக்கள் அப்படி தான் அதை பார்த்துட்ருக்காங்க. பட் ஆனால் இப்போ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தகர்ந்துட்டு வருது அப்படிங்கிறத பார்க்க முடிகிறது. ஸோ ஆக்டர்ஸை பிரித்து பார்க்குறத பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன சார்? I think that's over now. Slowly getting over. Not completely over, but now thanks to Rajmouli sir, or thanks to Prashant Neel, or thanks to Rishabh, all these guys made films which are like watched all over. And initially, like few years back, before Bahubali and all that was very obvious, South cinema, Bollywood, and there was a lot of confusion about, for when you go international, the entire Indian cinema is Bollywood for them. Yeah. So all this used to be there, but I think that's all changing now. There is nothing. No, there is nobody is bigger, nobody is smaller, and it's all Indian cinema. And even the films which went on to become this pan-India big success films are those big success films because everybody owned them. You can't term this as a success of South. You can't term it as a success of North. Any other film which become big success in North also, Hindi film, just because even everyone saw that film, made it their own. So I think that's slowly going away now. So it's not about North and South anymore. It's about obviously there are different languages. We have to release in all languages, but a film for to reach those heights, we all have to lap it up as our own Indian film. Otherwise, none of the film will get really that level of success with just being called a particular language film. இப்போ அதே மாதிரி தசராவும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ பேன் இந்தியா மூவி, நிறைய லாங்குவேஜஸில் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? I'll not call it pan India. I said it is pan India is what, if it's pan India or not, people have to say that. But we are releasing in multiple languages. Dasra is releasing in Hindi, it's releasing in Malayalam, it's releasing in Kannada, it's releasing in Tamil, it's releasing in Telugu. So it's a film which is releasing in multiple languages for me, and we all are very confident that everyone will love the film. So once the film is, when it's really appreciated across the country, then you can call it a pan India film. இப்போது தசரா படம் பார்த்தீங்கன்னா 2021லேயே இதுக்கான ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது முடிவு பண்ண படம் தானே சார்? இவ்வளோ 2 years ஆன டிலே என்ன காரணம் சார்? டிலே இல்லை, that is the process of that film making. ஓகே, எவ்வளோ நாள் ஆச்சு சார் இந்த படம் எடுக்க? First 4 or 5 months we didn't shoot only because they wanted my beard to grow and all that. After that, I think the shoot part was spread over 9 months to 1 year, and the shooting days are it's just 120 days, but the breaks in between, the preparation to get those setups ready and stuff like that took time. இப்போது தமிழில் பார்த்தோன்னா எந்த டேரக்டர் கிட்ட அவர்கிட்ட இந்த படம் நடிக்கணும், அவர் கூட இந்த படம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி? மணிரத்னம் சார். ஸோ ஏன் அப்படி அவ்வளோ காதல் ஏன் மணிரத்னம் மேலே? That's not even a question. I think everybody loves Mani sir, and it's just not me. I think any actor would love to be in a Maniratnam film. மார்ச் 30 தசரா படம் வெளியாக இருக்கு. மக்கள்கிட்ட நல்ல வரவேற்பு பெறணும் அப்படின்னு சன் நியூஸ் சார்பாக வாழ்த்துறோம் சார். Thank you so much. Thanks a lot. உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.